Thomas Raj, and I'm so excited to invite you all for these amazing guitar classes. In the guitar class la ungal ellarum வரவேற்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். And we are so happy to have Ebenezer John Prem Kumar from Bangalore. பெங்களூர்ல இருந்து எபி நம்மளுக்காக வந்திருக்காங்க. So he is an amazing person, amazing guitarist, and more than anything he's an amazing teacher. So 10 classes அவங்க எடுத்துருக்காங்க. இந்த 10 classes-லயும் உங்களை வரவேற்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். So here is class number 1 and he's going to take all these classes. So நீங்க எல்லாருமே அதனால் பிரயோஜனப்படுவீங்க, அதனால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீங்க, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கற்றுப்பீங்க அப்படின்ட்டு நான் விரும்புகிறேன், அப்படி நான் எதிர்பார்க்குறேன், நான் விசுவாசிக்கிறேன். இந்த கிட்டார் கிளாஸஸ் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்பதாக மேக் ஷுர் தட் யூ ஹாவ் அ கிட்டார். ஒரு கிட்டார் வாங்கிக்கோங்க, வாங்கிட்டு அதை கரெக்டாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு கிளாஸஸ் பார்க்கும்பொழுது உங்கள் கையில் கிட்டார் இருந்தால் கண்டிப்பாக அது பிரயோஜனமாக இருக்கும், இல்லாட்டி அது பார்க்குறதுல அவ்வளோ பிரயோஜனம் இருக்காது. ஸோ ஹாவ் அ கிட்டார், டேக் த கிட்டார், டியூன் த கிட்டார். இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க, எப்படி பண்ண போகிறோம், எல்லாத்தையும் handle பண்ண போறாங்க. So we want to give a warm welcome to Ebi and see you there in the classes. Hi and welcome to Guitar Tutorials by Brother Joel Thomas. We're going to learn about guitar, about every single element, about how a guitar sounds, the chords, scales, எல்லாமே சிம்பிளாக நம்ம பண்ண பார்க்க போகிறோம். The first thing we're going to learn is about the parts of the guitar. கிட்டாரோடைய ஒரு பார்ட்டை நம்ம பார்க்க போகிறோம். First part வந்து the headstock. இந்த லெஃப்ட் கையில் நான் பிடிச்சிருக்கேன், இது கால் ஹெட் ஸ்டாக். இங்கே நிறைய நாப்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, லெஃப்ட் சைடில் மேலே 3 நாப் இருக்குது, கீழே 3 நாப் இருக்குது. த ஃபர்ஸ்ட் நாப் ஹேஸ் த கண்ட்ரோல் ஓவர் த 6th string. இங்கே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இதான் உங்களுக்கு 6th string, அதான் உங்கள் 6th string. அதோடைய கண்ட்ரோல் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் பார்த்தீங்கன்னா 5th string, அதோடைய கண்ட்ரோல் த செகண்ட் நாப் இங்கே மேலே. த நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் இஸ் யுவர் 4th string, அதோடைய கண்ட்ரோல் இங்கே மேலே இந்த நாபில் இருக்குது. அதே மாதிரி கீழே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங், இது உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங், அதோடைய கண்ட்ரோல் இங்கே இருக்குது. செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் அதோடைய கண்ட்ரோல் இங்கே இருக்குது நடுவில். த தேர்ட் ஸ்ட்ரிங் அதோடைய கண்ட்ரோல் இங்கே இருக்குது. ஆல்ரைட். ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரிங்குடைய நேம் பார்க்கணும். ஒரு ஸ்ட்ரிங்க்கு ஒரு நேம் இருக்குது. நான் அதை போர்டில் வரைய போகிறேன், அதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும். அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி இந்த ஸ்ட்ரிங் சவுண்ட் இருக்குது, அதோடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். கிட்டாருடைய ஸ்ட்ரிங் 6 ஸ்ட்ரிங் நான் வரைய போகிறேன் இங்கே. 1 2 3 4 5 and 6. One of the main things you need to know about the strings is the string numbering. String உடைய நம்பர் வந்து பாட்டமில் ஸ்டார்ட் ஆகும். உங்களுடைய பாட்டம் ஸ்ட்ரிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங், யோ தின்ன ஸ்ட்ரிங், தின்னாக இருக்குல்ல அந்த ஸ்ட்ரிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங். இதுதான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங், செகண்ட் ஸ்ட்ரிங், தேர்ட் ஸ்ட்ரிங், ஃபோர்த் ஸ்ட்ரிங், ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஸ்ட்ரிங். ஆல்ரைட். ஸோ நாங்கள் எழுத போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங், செகண்ட், அப்புறம் தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த், அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த். எவ்ரி ஸ்ட்ரிங் ஹேஸ் அ நேம். எல்லா ஸ்ட்ரிங்க்கு ஒரு நேம் இருக்குது. த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் உடைய நேம் வந்து இ, செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் உடைய நேம் வந்து பி, தேர்ட் ஸ்ட்ரிங் உடைய நேம் ஜி, ஃபோர்த் ஸ்ட்ரிங் டி, ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஏ, சிக்ஸ்த் ஸ்ட்ரிங் இஸ் அகெயின் இ. இது எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது வந்து ஒரு சின்ன சென்டென்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். எவ்ரி பாய் goes driving at 8. இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட், ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இ, பி, ஜி, டி, ஏஇ. நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். எவ்ரி பாய் கோஸ் டிரைவிங் அட் 8. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் இ, எவ்ரி, இ, பாய். ஸோ உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை, அது ஈஸி தான் உங்களுக்கு. ஸோ ஒரு வாட்டி திருப்பி நான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன். ஸ்ட்ரிங்குடைய நேம் இ ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் இஸ் பி, தேர்ட் ஜி, ஃபோர்த் டி, ஃபிஃப்த் ஏ அண்ட் சிக்ஸ்த் ஸ்ட்ரிங் இஸ் இ. ஸோ அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? எவ்ரி பாய் கோஸ் டிரைவிங் அட் 8. ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் மியூசிக்கல் எலிமெண்ட் இஸ் நோட்ஸ். அதோடைய ஷார்ப்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம. ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் பார்த்தீங்கன்னா வி ஸ்டார்ட் வித் ஏ, அதுக்கப்புறம் பி, சி, டி, இ, எஃப், அதுக்கப்புறம் ஜி. ஸோ ஏ ஆல் த வே டில் ஜி. இதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது, அது பேர் வந்து ஷார்ப். அதோடைய சிம்பிள் வந்து ஹேஷ் சிம்பிள்.
It's called as sharp. S-H-A-R-P, sharp. Now, ரொம்ப simple ஆக போகிறோம் so that you can understand it even more easier. So, between A and B, we have something called as A sharp. Next, we're going to see is C, between C and D is C sharp. என்கிட்ட நீ கேட்கலாம் என்னாச்சு Bக்கு Cக்கு நடுவில். B doesn't have a sharp. இப்போ கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெசன்ஸ் போனீங்கன்னா B sharpனு சொல்லுவாங்க. B sharp is nothing but C. ஆனால் B sharp கிடையாது. So if you see a keyboard, you will understand even more better. I'll do that in the further lessons. Between C and D, we have C sharp. அப்புறம் Dக்கு Eக்கு நடுவில் வந்து D sharp. The same way for B, Eக்கும் Fக்கு நடுவில் sharp கிடையாது. So there's no E sharp. So Fக்கு Gக்கு நடுவில் F sharp. அதுக்கப்புறம் Gக்கு அப்புறம் G sharp. It's called a sharp. In other words, what is a sharp? A sharp is nothing but a semitone. Semitone வந்து பாதி நோட். Literal translation பாதி நோட் சொல்லுவாங்க. Semitone higher. A sharp is nothing but a semitone higher. இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு. அது பேர் வந்து flat. சின்ன b, small b மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. Flat அது. A flat is nothing but a semitone lower. Semitone கம்மியா இருக்கும். So இப்போ ஷார்ப்னு சொல்லாமல் ஃப்ளாட்னு கூட சொல்லலாம். So A sharp is nothing but we can call it as B flat. A sharp இன்னொரு நேம் என்னது? B flat. அதே மாதிரி C sharp என்ன சொல்லலாம்? D flat, isn't it? D flat. அதே மாதிரி D sharp வந்து E flat. F sharp G flat. அதே மாதிரி G sharp வந்து A flat. நோட்ஸ் திருப்பி ஒருவாட்டி பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பார்க்க போகிறோம். ஏக்கு அப்புறம் A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G and G sharp. இது ஷார்ப் and the regular elements பார்த்தோம். அப்புறம் ஷார்ப்க்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தோம், ஃப்ளாட். A sharp can be also called as B flat. A sharp இன்னொரு பேர் வந்து B flat. C sharpக்கு இன்னொரு பேர் very easy, கீழே பாருங்க D. So it's going to be D flat. D sharpக்கு வந்து E flat. F sharpக்கு வந்து G flat. அப்புறம் G sharpக்கு வந்து A flat. So what is a flat? Flat na enna? ஒரு semitone கம்மி. Sharp na ஒரு semitone higher. Now comes the important part about rhythm division. Rhythm division na enna? இப்போ நிறைய சாங் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஸ்ட்ரம்மிங் பண்ணுவாங்க ரைட் ஹேண்டில். when they play a song they will be strumming. இப்படி வாசிப்பாங்க. இந்த ரைட் ஹேண்டில் நடக்கிறது என்னென்னா ஸ்ட்ரம்மிங் பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க. வேம்பிங் ஆர் ஸ்ட்ரம்மிங் சொல்லுவாங்க. இதோடைய கீ எலிமெண்ட், 3 கீ எலிமெண்ட் நமக்கு தெரியணும். ஸோ இதோடைய ஹெட்டிங் வந்து ரிதம் டிவிஷன். ரிதம் டிவிஷன். ரிதமை எப்படி டிவைட் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரம்மிங் பேட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரம்மிங் போயிட்டுருக்கு ஒரு சாங்கில், இது என்ன ஸ்ட்ரம்மிங் பேட்டர்ன் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம். நான் வெரி சிம்பிள் வே நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த ஸ்ட்ரம்மிங் பேட்டர்ன் எப்படி பண்ணலான்னு. The first thing is called quarter count. 1/4. அதோடைய கவுண்ட் எப்படின்னா 1, 2, 3, 4. நான் உங்களுக்கு அது கிளாப் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் எப்படி நம்ம அதை கவுண்ட் பண்ணலான்னு. ஸோ வாட் இஸ் அ குவார்ட்டர் கவுண்ட்? 1, 2, 3, 4. ஸோ எப்படி ஸ்ட்ரம் பண்ணுவீங்க? யூ கேன் டேக் யுவர் பிக். எப்படி ஸ்ட்ரம் பண்ணுவீங்க? 1, 2, 3, 4. இப்போ எதாவது சாங்கில் வந்து இப்படி இந்த ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சுன்னா, ஸோ என்ன கவுண்ட் நம்ம யோசிக்கும் போது கிளாப் பண்ணி பாருங்கள். 1, 2, very simple, 3, 4. That is your quarter count. The next one is called as eighth count. 1/8, eighth count சொல்லுவாங்க. Eighth is represented as 1 and 2 and 3 and 4 and. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குவார்ட்டர் நோட்டில் வந்து 4 இருந்துச்சு செப்பரேட் கவுண்ட். எயித்தில் வந்து each count has 2 notes, 1 and 2 and
3 and 4 and. இது எப்படி கவுண்ட் பண்ணலாம் நம்ம? Very simple. 1 and 2 and 3 and 4 and. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. 1 and 2 and 3 and 4 and. இப்போ நம்ம கிளாப் பண்ணுவோம். எப்படி வாசிக்கணும் இது? எக்ஸாம்பிள் 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. Alright, இதை வந்து நம்ம கார்டில் வாசிச்சா எப்படி இருக்கும் அது கேட்க? இப்போ மைண்டில் அப்படியே கவுண்ட் பண்ணுங்க. 1 and 2 and 3 and 4 and. Alright, very simple. Now comes the most difficult part. In the stroke, the ரொம்ப important stroke for any strumming pattern. It's called a 16th count. 16th count. இப்போ 16th countல என்னன்னா 4 நோட் ஒரே இடத்துல 1 E and A. Let me write this again. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க. 1 E and A. So each count will have 4 divisions. 1 E and A. அதுக்கு next வந்து 2 E and A. 3 E and A. Next one is 4 E and A. இது எப்படி நம்ம கவுண்ட் பண்ணலாம்? நான் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ரிப்பீட் பண்றேன். குவார்ட்டர் கவுண்ட் எப்படி கவுண்ட் பண்ணோம் நம்ம? 1 2 3 4, isn't it? Second one, the 8th count, very simple. 1 and 2 and 3 and 4 and. Now comes the difficult part, 16th count. You're going to make it 4 in a beat. So 1 E and A, 2 E and A, 3 E and A, 4 E and A. இப்போ நான் அதை ஸ்ட்ரம்மிங் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். How do you strum this? One E and A, 2 E and A, 3 E and A, 4 E and A. இது அப்படியே half ஆகுனா வரும். You'll get the 8th count. What is the half count? 1 and 2 and 3 and 4. Make it half again. You'll get quarter count. 1 2 3 4. Double it. 1 and 2 and 3. Double it again. 16. 1 E and A. இப்போ ஒரு சாங்ல வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும். So what count is this? You count 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a 1 E and 2 E and a 4 E. As simple as that. All right. Now இது வாசிக்கும் போது ரெண்டு important element இருக்கு. Often we miss out on this element. The first element is called as accent. A-C-C-C-E-N-T. Accent. Accent is represented by greater than symbol. இதுக்கு ஒரு symbol இருக்கு, greater than symbol, like a V shape. What is an accent? Accent என்ன? நம்ம ஜென்ரலாக தமிழில் யாராவது கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் மாதிரி பேசினா என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன மாதிரி பேசினா என்ன சொல்லுவாங்க? கொஞ்சம் ஆக்சன்ட்னா பீட்ரு விட்டு தான் கேட்பாங்க இல்லையா? ஸோ யூ ஹேவ் அன் ஆக்சன்ட். ஆக்சன்ட் மீன்ஸ் யூ ஆர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் ஆன் சம்திங் விச் இஸ் நாட் டு பி ஸ்ட்ரெஸ்ட். தமிழ் சொன்னால் தப்பு. தமிழ் இஸ் த right way we say. So when you play a strumming pattern, you need to enunciate, which means you accent on a certain part. Example, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் நான். இப்போ இது 1 2 3 4 குவார்ட்டர் நோட். இதில் வந்து நம்ம 2ல ஆக்சன்ட் பண்ண போகிறேன், அப்புறம் 4ல next accent is going to be there. So my first accent is on 2, second on 4. First accent இல்லாமல் வாசிக்க போகிறேன், second time வாசிக்கும் போது with accent I'm going to play. So without accent 1 2 3 4. No accent. இப்போ with accent 1 2 3 4. 1 2 3 4. இப்போ கார்டோட பார்க்க போகிறோம். 1 2 3 4. 1 2 3 4. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் நோட் மட்டும் கொஞ்சம் லவுடாக இருந்துச்சு, louder than the previous note, which means your accenting, you're giving more stress right there. Instead of playing all right, now I'm going to make it more interesting. This is the most interesting part of it. இப்போ அதே நம்ம 8th countல வாசிக்கலாம்.
1 and 2 and 3 and 4. நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்க? We'll add an accent on 2, அதே மாதிரி accent on 4. So first time accent இல்லாம வாசிக்க போறேன். Second time with accent. Accent இல்லாம வாச அப்படி. 1 and 2 and 3 and now with accent. 1 and 2 and 3, 4 and if you notice I'm stressing on second and the fourth. இது இன்னும் நீங்க கிரியேட்டிவா எப்படி ஆக்கலாம்னா and மேல ஆக்சன் போடலாம். 1 and 2 and 1 and 2 and and மேல ஆக்சன் போடலாம். இங்க 3 மேல ஆக்சன் போடலாம். எங்க வேணா போடலாம். It's up to you how to make it very creative. So when you strum something, இப்போ strum பண்ணும்போது எப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்டா வாசிக்கலாம்? இப்படி வாசிக்கலாமா அப்படி வாசிக்கலாமா? அது எப்படி இருக்குன்னா you have to select the elements in the count, 16 count or 8th count or quarter count. Now this is more interesting. Now comes the 16th count. We're going to accent on one, 2, 3 and 4. Now 16 count accent இல்லாம வாசிச்சா எப்படி இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாசிக்க போறேன், மியூட் பண்ணி வாசிக்க போறேன், கவனிங்க. No accents. If you count it as 1 E and 2 E and it sounds as if there is no emotion. ரொம்ப டெட்டா இருக்கு. There's no accent. There is no life in my playing. But let's add some life to it. I'm going to accent on the first, second, third and fourth. Listen to this. If you notice, accent is not always downstroke. நம்ம downstroke மட்டும் accent கிடையாது, upstrokeலையும் பண்ணலாம். இது எப்படி பண்ணணும்னா you have to be cautious. இப்போ ஒரு நோட்ல accent பண்ணும்போது you have to be prepared in your mind where you want to accent. நான் திருப்பி ஒரு வாசிக்க போறேன். 16 count எப்படி பண்ண போறோம்? So 16 count is 1 E and 2 E and so how do you play it? I'm going to mute and play it. No accent. Sounds very dead, right? I'm going to accent on the first, second, third and fourth. See that? There's more life. இது அப்படியே நம்ம கார்ட்ல வாசா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. Let's do a song. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. If you notice, if I had not played without accent, accent இல்லாம வாசிச்சா இது எப்படி இருக்கும்? கொஞ்சம் காமெடியா இருக்கும், கவனிங்க. No accents. எதையோ சொரண்ட மாதிரி இருக்கும். Isn't it? No life. That கொஞ்சம் accent. You feel like growing, you feel like dancing, doing some more stuff. All right. Now comes the most interesting part. This is the part I really love. It's called as mute. M-U-T. இது பேர் வந்து mute. Represented by X. இதுக்கு ஒரு symbol இருக்கு. X symbol. Mute நான். Mute means it's not that you're not going to play a note. You're going to play a note, but I'm going to quiet the note on my left hand. Example, this is a mute. I am playing the chord. நான் chord வாசிக்கிறேன். ஆனால் சத்தம், அது chord சத்தம் கேட்கல, வெறும் strumming சத்தம் கேட்குது. இப்போ நான் அமுத்துனா chord கேட்குது உங்களுக்கு. இப்போ அமுத்தலனா it's called as mute. Mute எப்படி வாசிக்கணும்? The first thing about mute is நம்ம ரைட் ஹேண்டில் plectrum இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரம் பண்ண போகிறோம் ஒன்ஸ். இது வந்து இப்போ கேட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி கேட்குது. ஃபுல் நோட்ஸ் ஆர் ஹர்ட். இஃப் ஐ வாண்ட் டு கம்ப்ரெஸ் த நோட்ஸ், எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்படி ஒரு பிடிச்சிருக்க ஒரு நோட், இதை நான் இங்கே அமுத்திருக்கேன். இஃப் நோட்டிஸ் ஐ எம் ப்ரெஸ்ஸிங் த நோட் வித் மை இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர். நான் அதை அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன். லைக் அ ஃபெதர் டச், வெரி சாஃப்ட்லி டச்சிங்.
நான் press பண்ணல, I'm not pressing on it. See that? You can partially hear the chord. So this is nothing but a mute. So ஒரு chord வாசிக்கும் போது எப்படி நான் mute பண்ணுவேன்? You can either mute with your fingers on the left hand or with your right hand. You can mute here also. அந்த right hand palm வச்சு mute பண்ணலாம். So right hand நம்ம பார்க்க போறதுல left hand the main. So we're going to look at how to mute on the left hand. The first thing about muting is, let's try it on the quarter count. Quarter count in a 1, 2, 3 and 4. Let's mute the second and the fourth. Let's follow the same thing pattern. உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ குவார்ட்டர் கவுண்ட் எப்படி பண்ணோம்? 1, 2, 3, 4. Let's play that. 1, 2, 3. நான் ஒரு கார்டில் ட்ரை பண்ண போகிறேன். 1, 2, 3, 4. Let's add the mute. Where is my mute? 2 and 4. So with the mute, 1, 2, 3, 4. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டில் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாசிக்கும் போது 1, 2 வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் இருக்குது, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிங்கர் அது அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போய் மேலே மியூட் பண்ணிடுது எல்லாத்தையும். நீங்கள் அமுத்தவே தேவையில்ல, ஸ்லைட்டாக இஃப் யூ ரிமூவ் யுவர் ஃபிங்கர்ஸ், இஃப் யூ டச் த ஸ்ட்ரிங்ஸ் வெரி சாஃப்ட்லி, ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை மியூட் ஆகிடும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ ட்ரை பண்ணுறீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ளே பண்ணுங்கள். செகண்ட் டைம் ப்ளே பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிங்கர்ஸ் அப்படியே மூவ் பண்ணிவிடுங்க. ஆனால் அங்கேயே பொசிஷன் மாற்ற வேணாம். So when you hit it, it sounds like a muted note. All right. Now comes a very important part of the mute. Let's try it on the 8th count. Incoming call from dad identified by Truecaller. Incoming voice call from dad. Incoming. Second and the fourth. How உங்களுக்கு 1 and and அங்கேயே பொசிஷன் மாற்ற வேணாம். So when you hit it, it sounds like a muted note. All right. Now comes a very important part of the mute. Let's try it on the 8th count. Eighth count என்ன உங்களுக்கு? 1 and 2 and 3 and 4 and we're going to mute the second and the fourth. How will it sound? இப்போ 8th count வாசிக்கணும் ஒரு வாட்டி. 1 and 2 and 3 and 4 and இப்போ மியூட் பண்ண போகிறோம். எங்கே மியூட் இருக்கு? செகண்ட் கவுண்டில் இருக்கு, அப்புறம் ஃபோர்த் கவுண்டில் இருக்கு. ஸோ 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and இன்னொரு வாட்டி பார்க்கலாம் ஸ்லோவா. 1 and 2 and 2. It's mute. And it's mute. 1 and 2 and 3 and 4 and all right. Pretty simple. அதே 16th count நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். Let's try it on the second and the fourth. Second and the fourth. So inga so 16th count நம்மளுக்கு 1E and 2E and 3E and 4E and இதை எப்படி சம் பண்ணும்? 1E and 2E and 3E and இப்போ நம்ம மியூட் பண்ண போகிறோம். எங்கே மியூட் பண்ண போகிறோம்? செகண்ட் கவுண்டில் மியூட் பண்ண போகிறோம், அப்புறம் ஃபோர்த் கவுண்டில். ஸோ 1E and 2E and 3E and 4E and now this time when I'm going to sing, the second and fourth நான் சொல்ல போகிறதில்ல, which is understood as mute. Listen to this. 1E and 3E and 1E and 3E and all right. ஒரு சின்ன சாம்பிள் காமிக்க போகிறேன். இப்போ மியூட்னால உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்? எக்ஸாம்பிள், தெர் இஸ் அ ஜானர் கால் ரெகே. எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ரெகேன்னு ஒரு ஜானர், பியூட்டிஃபுல் ஜானர் விச் adds more energy to your playing. So how does reggae sound? Reggae sounds like this. If you notice, the first time நான் வாசிக்கும் போது மியூட் ஆகுது. நான் ஸ்லோவாக வாசிக்க போகிறேன்.
ஒரே ஒரு கார்டு பிடிக்க போகிறேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் பாருங்கள். இப்போ so first time is mute. Second time when I come up, I'm pressing the note. Any random note. இப்போ எங்கேயா ஒரு ஃப்ரெட்டில் பிடிங்க. Let's do it on 1, 2, 3, 4, 5. 5th positionல. Little faster. Little more faster. There's nothing but your reggae. So இப்படி தான் different genres we have. Genre உங்களுக்கு different division of rhythm through which a different genre is formed. We have lot of good genres like jazz, we have pop, we have bossa nova, Latin, அது மாதிரி various genre இருக்கு. எல்லா genre if you notice chords almost same தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் அதோட rhythm, the way you break it sounds beautiful. நான் ஒரே ஒரு சின்ன சாம்பிள் காமிக்கிறேன். reggae sound வரும் உங்களுக்கு. இங்க பாருங்க. If you notice, நான் கையால் ப்ளக் பண்ணுறேன். இதே நான் ப்ளக்ட்ரம் யூஸ் பண்ணி பண்ணேன்னா, so mute press. So that's how reggae is done. So ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். So with accent and mute you can just change the way you play any kind of rhythm. ஒரு சின்ன rhythm எடுத்து கூட you can really make it creative. All right, I'm going to explain how do you hold a pick. Very important part of your strumming pattern. எப்படி நம்ம பிக்கை யூஸ் பண்ணணும். How does a pick look? This is called a plectrum. பார்த்தீங்கன்னா triangle ஷேப்பில் இருக்குது plectrum. So if we notice, my index finger and my thumb is falling on the index finger like a cross. My index finger perpendicular or ஒரு cross ஷேப்பில் இருக்குது பாருங்க. Okay, cross ஷேப்பில் இருக்கு. So when you hold, very important, listen to this, the more you hold, the more the grip. எவ்வளோ நம்ம பிடிக்கிறோமோ அவ்வளோ grip நம்மளுக்கு. So the more you hold, எவ்வளோ ஏரியா நம்ம ரைட் ஹேண்டில் இந்த தம்மால் கவர் பண்ணுறோம். See this, if I hold it this close, I have lot of grip. இப்போ நான் இங்கே பிடிச்சேன்னா எனக்கு gripே இல்லை. It looks very flimsy. என்னால் ஸ்ட்ரம் பண்ண முடியாது. Let's hold a little more close. நல்லா கிட்ட பிடிச்சிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா the tip is very strong. So when I strum, எனக்கு ஒரு நல்ல grip இருக்குது ரைட் ஹேண்டில். I'll explain again. Index finger, your pick is right on the index finger. அப்புறம் தம்மை வந்து அது மேலே பிளேஸ் பண்ணுங்க. ஒரு cross மாதிரி சிம்பிள் இருக்குது பாருங்க. cross மாதிரி சிம்பிள். All right, now the more you hold, when I say more you hold, எவ்வளோ நம்ம கிட்ட பிடிக்கிறோமோ, the more you have ground, listen to this, then you keep it and try to strum. It's easy to strum, which means the pick will not fall down. நிறைய பேர் இப்படி பிடிப்பீங்க இனிஷியலாக, இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா டக்குன்னு கீழே விழுந்துடும். It looks very flimsy and you won't have control over the instrument. If you want control over the instrument, you need to hold the pick as close as possible so that it's easy to strum. All right, that's about how to use your plectrum. All right, நம்ம வந்து இப்போ கிட்டாரில் வந்து ஃப்ரெட்ஸ் பார்க்க போகிறேன். ஃப்ரெட்ஸ்னா என்ன? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பார்ட்டிஷன் இருக்குது. 1, 2, 3, 4, 5 அது மாதிரி நிறைய பார்ட்டிஷன் இருக்குது. These are called as frets. அப்படின்னா என்ன? A fret is nothing but differentiates the tune. இப்போ நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா, இப்போ நான் இங்கே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் இங்கே பிடிக்கிறேன்னா, இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் பிடிக்கிறேன், சவுண்ட் உங்களுக்கு வந்து எப்படி வருது? இப்போ அப்படியே ஒரு நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் தள்ளி வந்தேன்னா, இட்ஸ் கால்ட் as the next fret. We can see two different notes. Let me repeat again. All right, so if you notice, every fret there is a tone difference. ஒரு fretலையும் ஒரு note வருது. So these are called as partition, which differentiates your fret. So how many frets covers an octave? There are 12 frets. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து இங்கே double dot. இங்கே you can see a double dot here. If you have an acoustic guitar, also you can see இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 dot இருக்கும். சில கிட்டாரில் மேலே போட்டிருப்பாங்க, சில கிட்டாரில் ஒரே டாட் தான் இருக்கும். So it depends on that. So the 2 dots denotes that it is the end of 12 frets. So இங்கேருந்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12.
All right. So that's about the frets. All right, we're going to have a quick run through about what we learned on the first section. So the first என்ன பார்த்தோம் நம்ம கிட்டாரோடைய parts பார்த்தோம். We have the head, then we saw the stem, we saw the body of the guitar. இது உங்களுக்கு head stock, குவிக்காக சொல்லிடுறேன். நம்ம guitar tuning knobs, these are. Then this is your stem, then your body part and your bridge. This is your bridge, guitar audio bridge, guitar strings. One element I forgot to tell you is these are called as pegs. இங்க பாத்தீங்கன்னா these are called as pegs. What is a peg? P-E-G. Pegனா என்ன? அது வந்து உங்க ஸ்ட்ரிங்கை ஹோல்ட் பண்ணும். இப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் உடஞ்சிச்சுன்னா மாற்றும் போது புது ஸ்ட்ரிங் போடும்போது இதுக்குள்ளே அதோடைய ஹெட்டை போடுவீங்க, போட்டு இதை அமுத்துனீங்கன்னா it stays strong. All right. So that is about guitar pegs. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? We saw about the notes. We stopped from A all the way to G. A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp. அப்புறம் sharpனா என்ன? A semitone higher. Sharp we saw a semitone higher. And flat is nothing but a semitone lower. இது ரொம்ப important so that you'll remember always when I say semitone higher na உங்களுக்கு sharp nu theriyum, semitone lower na flat. Then we saw about rhythm division. What are the rhythm division we saw? The first element we saw is called as quarter, then we saw eighth, then we saw 16th. Quarter enna உங்களுக்கு count enna? 1 2 3 4. The next one is eighth is 1 and 2 and 3 and 4 and. The third element is 16th. 16th is 4 times. So 1E and 2E and 3E and 4E and. So as you listen to the entire section, go through each element of what we learned today. The main element of rhythm division, எவ்வளோ practice பண்ண முடியுமோ அதை practice பண்ணுங்க. The best way of practicing is take your guitar and just mute it. Left hand அப்படி mute பண்ணுங்க. Mute பண்ணிட்டு and try not to play with your hand. Try not to play with your hand. You have to use your wrist, not your arm, your wrist. Most of the time you have to use your wrist. But wrist use பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் எஃபெக்டிவாக வாசிக்கலாம். கை வச்சு ஃபுல் கையை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். You'll start developing pain on your shoulder. So try to use your wrist. So there's a simple exercise. What you can do is clockwise 3 times and anti-clockwise 3 times. So you keep doing that so your wrist gets stronger and you have to practice. I hope you enjoyed the first class. Please run through the entire element what we learned. I hope to see you again the next section.